Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome. Um, I'm really delighted to have you today. Thank you to Moroccan Pavilion. Thank you, dear attendee, and thank you, dear guests. And a lot of thanks to Mehdi and the team behind all this great job. We have with us from Morocco Mrs. Nizha Hamiddin and also Mr. Hassan Sharaf. We are waiting for him, by the way, and Mrs. Nawal Muhtaram from Dubai. The topic of today is Big Up Women Leadership. It's a topic that we went through for years. I've been in the coaching field, I think, for more than 12 years. And with Coaching Lab Academy, we did, and we had, I think, we came from far, as we shared with Nawal and with my friends. And today, we really want to show up our Moroccan success stories through our journey, what we did, our ups, our downs, and how can coaching and executive coaching have this switch, this level up and big up to our dear women and to not only Moroccan but all women in this world. Break the bias was the topic of this year, and it's for me this topic really touched my heart. Break the bias, not only at work, but in life in general. And with Nizha, Nawal, and Hassan today, we are going to share best practices, as we say, من المشرق إلى المغرب, so from the east to the west. And also after just have small exercise together to play and to have fun. Thanks to Sana and Fedwa, who came from far. So let's start. The first word and the question is to Nizha Hamiddin, who is the president of ICF Morocco. And she's a great woman, amazing woman, who's been, I think, in the coaching, I think, since 2007. And yeah, marketing manager. She's also author. She's, I think, writing her book and who's gonna be published soon. And she's really doing great work in Morocco now for the time being for women. She worked a lot with also with girls to enhance them and to build up their skills. The floor is yours, Nizha. And how are you keeping? Very delighted to see you. We are welcome in Moroccan Pavilion. Exact. You are. That's why I am wearing Moroccan dress. So, dear Jihad, I will tell you my story with coaching. Yeah. Thank you, and also just to give us this lightning, how coaching helps you, and how you help also your client through coaching. Thank you. Okay. So I will tell you about my story with coaching, and you will understand how coaching helps me. I came to coaching in 2007 through consulting. After 10 years of practicing consulting, I felt really the need to develop my toolkit. I was facing some blockages of some project and slowness in others. I want to understand how to help my clients stop being the source of blockages of their own project. My expectation was noble. I want to only help them, and I will pay for it. So when I decided to start my coaching training, I was so motivated, so excited, and so enthusiastic. Finally, I will understand why my client do so, and how to go beyond their blockages. I will only help them. What altruism! I don't do things in half.
I bought a new bag, new notebook, new pen, and I was very happy to go back to school. First unit was wonderful during the training. Second unit was also wonderful, third one, and so on. And as training progressed, I started smoothly and slowly understanding that all blockages were caused by me. I was responsible for it in different proportion, maybe in some projects for 60%, for other 10%. It was a real revelation for me, an eye-opener. I came to coaching to learn how to help my clients. I was learning how to help myself and how to take care of me. Coaching training helps me to learn and to understand a lot about me. I understand that my world map is not the territory. I understand that my level of requirement was one of main reason of blockages. I understand that my hurry up driver, scarce person, I am a multitasking person. I can do multi thing in short time and demand the same of other, which was a nonsense. I knew that people had different ideas than mine, but I thought at this time that my way of thinking was the best. That's why I spend a lot of time and energy in explaining, convincing, in re-explaining, in re-convincing, and re-explaining, and in re-convincing. I was an awful negotiator. I did anything to bring people back to my world map. According to PCM, I am persistent. I never give up. I put a lot of time and energy into everything and with everyone. In the long run, it wears out. It's one of the main sources of stress, and I was stressed at this time. So my training in coaching allowed me to become aware of my own way of acting and thinking, aware of my own motivations, aware of my own needs. Coaching allowed me to understand that other is a sources for me. Coaching and training allowed me also to take care of myself and to be constantly attentive to my psychological needs, which are for me the basis for my internal balance. And above all, coaching allowed me to develop a better way to allocate my energy. Today, thanks to coaching, I know when I have to explain and especially how to re-explain. Before coaching, I re-explain with the same words in the same way even 10 times, which is completely useless. I learned to think outside my own box. For many years, I was prisoner of my way of thinking. I learned also to cope with others, to ask him the permission to visit his world map before I get in without knocking at the door. I learned also to cope with my inner game. Before coaching, he was a bad advisor for me. He was always telling me, go, 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 you are the best. Now he's my ally. He supports me, advises me, confronts me, challenges me. So all these things give me certain flexibility in my life and in all my relation with others people. That's what I want to share with you, dear Jihan, about what coaching give me. Thank you, Nza. And I also want that you highlight what you are doing now for the ICF Morocco chapter, and especially, for example, the programs that you are running for the girls and the pro bono coaching also.
through your committee also. I know that you are doing a great job, not only in the big cities, but also in the regions, the far region in Morocco. It could be really, it's like insightful for us to know that you are doing a lot for our future and for our young generation. Thank you. Thank you. Dois-je te donner quelques exemples, Jihan? Yes, numbers, examples, for example. Yeah. Alors, je peux le faire en français comme ça? Oui, oui, tu peux le faire, on va traduire. Pas de souci. Okay. Donc, dans notre métier, le côté pro bono est très important. C'est un fondement du coaching. Et donc, pour cela, nous avons créé une commission pro bono qui, aujourd'hui, travaille avec des associations, mais vraiment dans des petits villages à travers le Maroc. Okay, you allow me to ICF Morocco. can you just give me a moment just to translate? We have a peer from ICF Orange. She was just like visiting the pavilion and came here. So I want her just to share with her also, and so she will take back idea from UAE, but also Morocco. Nizha is sharing with us what they are doing in the ICF Morocco chapter. They have a commission for pro bono coaching, and they are working with the small villages, far small villages, and they had, I think, this. Vous étiez parti il y a quelques semaines, je pense. Oui, ça fait 3 mois qu'on y 3 travaille. mois. This is a mission, yeah. They are accompanying and coaching these young girls for, I think, 3 months. And it's in the region of Azro. It's, for people who knows where Azro, it's so far. How many kilometers far from? Je pense 300 kilomètres. Voilà, Vers le 300 centre du kilometers, really. Hard to get access to this village, and I'm really proud that ICF could do this. Yes, please. Juste pour montrer l'envergure de notre engagement, par cette convention, nous allons accompagner 58 associations dans des petits villages. Wow. They are working with 58 associations in villages. Et que ces associations s'occupent de jeunes filles surtout parce que l'État marocain a constaté qu'il y avait beaucoup d'abandon des petites filles parce qu'elles ne peuvent pas aller au lycée qui est trop loin. Wow. Donc, ils ont créé des maisons de talibans, comme un internat, qui est géré par des associations. Et donc, nous travaillons et avec le personnel de l'internat pour les motiver, et en même temps avec les jeunes pour les booster. Voilà un peu les deux axes sur lesquels nous travaillons. Bravo, on peut les applaudir. Voilà. And how many coaches have you in this mission? Bravo. Alors, combien de coachs vous étiez? Oui, alors pour l'instant, il y a 5 coachs qui pilotent la mission, mais elle est ouverte à tous les membres. Magnifique. Et tout le monde veut aller. Yeah. Tout le monde est motivé, il veut faire du pro bono. Yeah, 5 coaches are team leaders. Our team, I'm leading the project, but all the members they are welcoming the initiative and want to be part of it. So thank you and bravo. Merci beaucoup Nzha. Merci vraiment beaucoup. Donc une des figures du coaching, mais aussi de l'entrepreneuriat. Donc she did a lot and she's still doing as an entrepreneur, as a coach also. Thanks a lot. Now we will have Hassan Sharaf, Dr. Hassan Sharaf. Thanks for being present with us. Dr. Hassan Sharaf, for his engineer, doctorate, his manager, CEO, lot of things. For Nawal, Hassan Sharaf is like the guy behind entrepreneurship in Morocco. It's really the guy.
Et Hassan, il dit l'homme avec un grand F. Yeah, man, it's like man with the big F. Yeah. Il a écrit des poèmes. Donc, he wrote a lot of poems, stories on women. And I asked him to have some poem for us today. And Hassan, it's special because he works a lot with coaches. C'est l'ami des coachs, friend of coach. For my friend who is from ICF Orange, Jean-François Cousin, when he was the global board coach, he came. We invited him to Morocco in 2018, and Hassan Sharaf was, of course, there. And I remember that he was talking, guys. There is artificial intelligence. You will have platforms, and people in the attendee, they were just like, what this guy is talking about? No, we are human. We need to touch. We need to be present. And Hassan, it's like the awakener. We invite Hassan just really to be the 360, 100-degree, and this meta view. This is je pourrais pas me taire tellement. So Hassan, please, could you just share with us, as an executive, especially this view and your eye as an executive, how can women today be in the top and in the front of the hierarchy, not just for being it's like we are talking about women, but especially for the well-being at work, for the well-being of doing business also, because you work a lot with entrepreneurs. What do we need? Please, the floor is yours. Thank you very much, dear Jeanne. Very happy to see also Nizha, Hamidine. We are from Morocco, but we are now in Dubai with you. Thank you very, very much. I want to share with you, first of all, these flowers from Morocco. All persons who are there, because my father told me, if you go to see men and women, try to offer them flowers. It will be a good idea for them, and it will be motivating them to listen to you about interesting subjects, also about women. Thank you very much, Jeanne, for your presentation. I am friend of coaches. I really want this specification to share with you about women in business and the journey for women in business. In my opinion, I always considered entrepreneurship as an important factor to the economic growth of any country. Morocco is one of those developing many support entrepreneurship program. But you know, we are in Morocco. Entrepreneurship has been for a long time a male territory where no women had the courage to enter. Many things are starting since 25 years ago. Now, as an executive, I can share with you that entrepreneurship in Morocco, we believe that women's entrepreneurship symbolize both the will of women to take part of the social and economic development of their country. This is not an ideal picture because there is women are still facing many difficulties in creating their own business, in Morocco especially. When we talked about entrepreneurship and how can women develop their own business, and is it easy for men or for women? Really, it's difficult for men and for women, but it's more difficult for women, for example, to access to finance.
Jihan know that 15 years ago, we developed many programs with the government and with the social society in Morocco to make many proposals to help women to access to finance because it's not easy to do it. The second one, when we talked about developing business in Morocco or leading companies in Morocco, most difficulties is the subject about balancing with between private life and professional life. When entrepreneur business women are supported at home, for example, when they have family support, husband support, when they have help at home, and they can develop interesting network. But if not, it's, in my opinion, very difficult for them to develop this balancing between private life and professional life. And we see that in this last pandemic, it was very difficult for them to be in education, to be also in working at home and doing some interesting thing at home. Also, I think that when women in Morocco talked about business, I think that there is an obstacle about culture, consciousness or unconsciousness, because it's difficult at the beginning to be taken seriously. When, for example, in some rural territories, when women talked about investment or that they are interested by developing their own business, even if they are engineer or they did business school, our mentality, our mindset is also to have basic position in some companies. In my opinion, 10 years ago, we see that women are, we have many examples of pretty successful women. For example, Jihan, for me, it's very interesting and inspiring example because she worked in Morocco, she developed their business in Morocco, she lead ICF chapter Morocco, and she decided to be outside, to be out of the box, to go to Dubai and Emirates, to develop a new business, new network. It's not very easy, but we know that women are hardworking. So, in my opinion, the challenges are, which is facing to women in developing their business is access to finance, is fear of failure. It's not easy for women, it's not easy for all entrepreneurs to be failure, but for women, it's more interesting and more important that they have fear of failure. There's also three factors, in my opinion. The first one is about their experience or their level of education. When we talked about engineer or some young girl who are in business school or in engineer school, they are interested by developing their career to be in lead position in some companies, even if they are not in Casablanca. They can go outside, they can work on different sectors, but especially in industry sector, it's not easy to access to leading position now in Morocco. The second factor, in my opinion, is about also if women in their company are supported by their manager and their colleagues. What about our labor code? Is it easy for women to be a leader? I think that, and I have here
information on July 31 in 2021, Moroccan Parliament adopted a reform that did not receive much attention, but did represent a big step forward in helping close the country's gender gap. It involved a new amended law on public limited companies to promote balanced representation of women and men in corporates. It's, in my opinion, it's very interesting law. You know, gender is not what we tell about, but it's also what we do. And we need to sensibilize more and more in company with seminars, in training course, young people, to develop this mindset, because we know that women need to be more ambitious, more confidence in themselves. We know also that successful women in business are passionate, and we need to develop more and more this passion. We know also that it's not easy for businesswomen to develop very important network around the world in some sectors. For example, in some industry, it's very difficult for women to work till midnight. And we have also some cultural barriers to help women to be in lead position. But I think that we see many interesting example, inspiring example in Morocco, female leading in business, and this topic, gender diversity, is now trending is in several companies. I know that in many companies, they develop new KPI, which shows that efforts are made to have more representation of female. You know, we need to continue our effort, our engagement. We need to show more use case, more Moroccan and Arab women in business, which they succeed. In one study, I want to share with you one study about successful women in business. Let me please, what Sharaf, are just they- sum up, please, just sum up the 3 points. We have financial, the women, Yes. they could not access to finance easy. This is the first, I Yes. think, challenge and the issues. The second one, it's about laws, and we have to act. And hopefully in Morocco, Yes. we had last year, or I think in 2020 else, that there is law that every public administration and organization should have at least, I think, more than 40% in the committee as a woman, Yes. which was good, by the way. And the third point was about the culture, the limiting beliefs. Yes. And I think this is Yes. where, as a coach, we can work. We have here two beautiful ladies who are coaches. We have Sana and Fedwa, who will join us for very fun exercises about that. So thank you. Wanted just to summarize and to be sure that I kept all the points. And now you want to share, I think, numbers about study, because we have Madam Mrs. Nawal Muhtaram, who will share with us as entrepreneur also what she was facing also, and what she is doing. She's doing really great job here in Dubai. And the word is, yeah. In 1 or 2 minutes, in this study, we see that women, when they succeed in business, they don't play the equality card. We don't discuss about men or women when we are with women which succeed in their business. They are focused on their project. They are focused on their business. They believe that they can succeed. Yeah. They are passionate by their project. They try to have a healthy work and life balance. Another point very important, and I think that Ms. Ha
and Jihan and many inspiring women in Morocco developed this action. They support other women. When they succeed, they support other women. And in Morocco, we developed many association, many organization around Turk FM, like ICF, like women, for example. They support each other. They support women, support women, and we know that women are hard worker and they can stay cool under pressure. And after this pandemic, the world will be under pressure. Yeah. And we know that we will need more and more passionate and women in business, women in politics, women in economic, women in social society, women in education, because in my opinion, it will be, the future is, will be a female future. I promised to Jihan to share with you before going out. Poem. Yeah. Un poème. بالعربية. hein? بالعربية. Magnifique. Alors je ne suis pas. Tu leur dis juste que je ne suis pas un Yes. poète. I'm not poet, but I try. زعما حاولت أن لبعض دقائق أن أكون كذلك. مرحبا بكلماتك. Alors هذا في الحقيقة مقتبس من بعض كلمات بعض الشعراء وسميته الأرواح السعيدة. الأرواح السعيدة. تفضل. Happy souls. Because my doctorate was about happiness, so I try to spread happiness and joy and الأرواح السعيدة هن الأرواح الجميلة. الأرواح السعيدة يقول البعض هن الضعيفات، عرش طفيف يبحث عن ذاكرة. والأرواح الجميلة السعيدة هن القويات، أمل يضيء كالشمس ولا يحترق. الأرواح السعيدة كالأميرات، ربات وحي حي. هن القاربات جارات قوس قزح، وهن البعيدات مثل أغاني الفرح. قد يقول البعض أنهن كالفقيرات كالورد في ساحة المعركة، أو هن الوحيدات مثل الوصيفات في حضرة الملكة. الأرواح السعيدة هن الطويلات خالات نخل السماء، وهن القصيرات يشربن في كأس ماء. الأرواح السعيدة أنا وأنت وأولئك وهؤلاء، وكل من يحلم بغد أفضل، وكل من يمشي على قدم يقول لا إله إلا الله. Thank you. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. Ça c'est le cadeau pour Jihan et ses amis. Et pour le pavillon du Maroc. Et c'est un fervent défenseur aussi. Donc, thank you a lot, Dr. Hassan Sharaf, for being present and sharing your wisdom. As he said, his doctorate was about happiness, and he did it in Paris, and he's really spreading happiness in Morocco and overseas. And many thanks. You can share with us this, so we will give it to Mehdi, so he can maybe share it with all the audience. Those words are your gift to the Women's Day and to the Moroccan Pavilion, Dr. Hassan Sharaf. Thanks a lot. Thanks a lot, Nizha, for being present. I know that he should be present with his mom, and he could maybe leave us soon. So please feel free to stay until we heard about Miss Nawal. So do as you can, Hassan. Thanks a lot for the flowers. Thanks a lot. So Nawal, brilliant woman, young woman, mashallah aliha. She is now in real estate, and she's a brilliant entrepreneur. I met her in Abu Dhabi, and she's working now in Dubai. Her company is based in Dubai. Nawal is like the symbol for me. For me, this energetic, beautiful
woman lady who is like, okay, we are doing this. The barrier? No, no, no. There is no barrier. No, no. We have solution. Let's go. Let's connect. And I loved that. It's really energetic for me. And I really want that you share with us. It's really insightful for ladies and for youth also, and for women, especially here in UAE. You came from Paris, Morocco, France, and UAE. And now, how can we, as entrepreneur, your point of view, your wisdom also, and your strength to overpass the barriers, to overpass the bias. Thank you. Thank you, Jihan. I am very proud to be with you today and to try to share my experience and how to start. I saw Jihan in Abu Dhabi for the breakfast with the entrepreneur and senator, because one of the senator, Olivier Cadic, support us like the not only women entrepreneurs, but the entrepreneur in UAE. And this is very important for us, because to be recognized about our job, our success, our experience. And I will start because I'm Moroccan. I was born in Morocco, and I went to France when I was 10, studies, and the first journalist studies, and after I start to work in real estate, only in real estate, more than 15 years now. And after that, I decided to develop my activity, my experience in international. And when I came to Dubai, I explained to Jihan, without anything, I don't know anyone in Dubai, no job, nothing. Because why I do that? I'm not saying do the same things, because it's a little bit more risky than the normal person can do that. But because I'm confident, I know me, I know exactly I can do it, because I know exactly what I'm doing. I already do the same things in France. It was not easy. I do the mistake, I grow with the company, and I faces a lot of difficulty in France and even here. But I know I can do it, and that's why when I start here, when I come to Dubai, and after 1 month I find a job with the company, like I start from general director and president of a real estate group in France to broker, simple broker. That is, the title for me, it's nothing, to be honest. CEO, director, president, it's not about the title, it's about what are you doing, what how can I say, exactly what the result you make. It's not only about your title, what I'm saying. No, this is the most important for me. And that's why when I start my company, after 2 years, and no need to talk about the COVID-19, but it was so difficult for all of us. And I decided to open my own company. It was not easy. As Dr. Hassan said before, I know it's more difficult in Morocco for the women to do that. We have the good opportunity in UAE, and I think in Morocco start to be the same things now, because there is the more equality between the women and men now in the business. And thank you, Nawal. I think this morning you shared some things really insightful for me. It was like, don't take no as an answer, and don't take things for granted. no, You keep going. Keep going. Yesterday, you worked until I think 11 p.m. and now Yeah. this morning you. until 11:30 in Yeah. Alliance Française in Abu Dhabi with the French ambassador.
There is no weekend at the moment, and no weekend. And during the week, it's the same. I'm working at the same moment with another company to develop the business for them, and this is the work. If you want to be entrepreneur, you cannot just stay and say in Arabic قدر الله ما شاء فعل. It's not working like this. Yeah, yeah. يعني. You have to be confident. For me, this is the most important. I'm sorry. This is the first things, and after you can do it. I learn from you, from a lot of person, and has two paragraph Nelson Mandela. Sorry, I like it. I never lost, or I win, or I learn. Yeah. But Exactly. from the mistake, from the success, from all. Thank you a lot, and I think it will be the really good link to the next chapter about our bias. Where are we about our bias, the inner bias? We heard a lot about external bias. That means that men, they don't allow, or organization don't allow women to have their opportunity and to have the chance. Maybe organization cannot give finance, or I had a really nice story this last week, but okay. But how, as a woman, can overpass this? What about our inner bias? What do I decide to go through, to bypass, to jump, to connect with this bias? So I'm inviting you to very nice exercises. Nizha and Hassan, if you want to quit or to leave, it's okay. As we agreed before, we had your testimonials, and thank you a lot for this, for your sharing. And I'm inviting maybe just the document. Can I? And hello. Hi. Welcome. May I suggest just to maybe just stand up, and we are going to move a little bit because we were staying for a long while, and to kind of, I know that Sanach like this. It's okay? Can I just? Okay, great. We've been, I'm representing Coaching Lab Academy. We work, I think, since 2012, and we did more than 10,000 hours, and we work with a lot of women. 50%, this is important. We work a lot with women, and more than 50% were our clients and are our clients. But a very nice study with McKinsey done this year, the 38% of female is the pool of women who will be proposed in the lineup to be managers. That means that in 20 years we will have worse result than now. Now we have only 60% of women in a really leadership position. This is like a warning, a big warning. This is why the UN Women launched this Break the Bias and launched all this, because it will be worse. This is why we really need it. It's not because I'm hearing, c'est à la mode, encore, on parle des femmes. No, it's not enough. It's not enough. It should be at home, when raising our kids, at work, with the parents, with the men, and to work, it's like as a friend, not women against men, but really as binomial. They are binomial. On est en binôme. And it's like, really, it's shocking. And the topic, well, because a lot of
we are talking about unconscious bias. See, it's really thin. It's really thin, and okay, I will not go for this position. No, no, it's not for me. The guy is there. He speaks, and for me, it was like I'm waiting to speak English as good as I am in French until I can work. Yeah, we were talking about this. No. This is not the topic, no. I don't have to be at 50 or 100% perfect. No. The main thing is to transmit idea, and that's it, and to start working. What else? Yeah, we did this. Yeah, how coaching breaks the bias and stereotype. I'm inviting Fedwa and Sana to join us here, please. Please, we are going to play, if you don't mind, if you don't mind. Voilà. Je vous invite à vous mettre debout. On va se mettre debout. Voilà, regardez. Très, très bien. On va juste voilà, jouer. Alors peut-être Fedwa, tu as envie de te présenter? Alors Fedwa, je vais vous laisser vous présenter. Good afternoon. My name is Fadwa El Kabsi. I'm a coach, executive coach, life coach. I'm a practitioner of neuro-linguistic programming and ACT therapy, which is acceptation and commitment therapy. I'm very happy to join this great meeting, to meet with very inspiring ladies. It gives me hope that we can do better. We can really fight against the bias and the stereotypes, against our beliefs, our internal and external beliefs that we are heritating from generations. So in my background, I come from more than 20 years in strategic marketing. I was working in Paris and then in Dubai as communication advisor for the Executive Council of Dubai. I have been working for big projects as Palm Jumeirah, as a PR manager. And then I had a very, how I can say, actually, it was a bad period, but it wasn't that bad as I imagined, because I had a burnout when I had my 2 kids and I had a lot of responsibilities. And I was thinking that it's the end of my world, but it was the best gift I've ever had, because even though the packaging wasn't good, but inside this package I had a very, very, very it was an excellent opportunity to meet with coaching, to meet with well-being professionals like psychologists, art therapists, etc. And when I felt better, I decided just to resign after 12 years in the same company. I was in exhibition and congresses field. And everybody was thinking that I was mad. And I just switched to coaching. And I studied coaching. I was maybe 37 or 38 years old, mom already with 2 kids. So everybody was thinking that I was mad. But actually, I knew exactly what I want. And it was the first time in my life when I knew exactly what I wanted, and I had a very clear objective, and I went toward this, my objective, and thanks God, here I am now. I'm a coach, and I am entrepreneur. I created my business in France, and I had to come to Abu Dhabi once again, to the Emirates, because I was in Dubai from 2005 to 2009, and then again to France, and now I'm here. And I'm still working with France and Morocco, not yet with the Dubai or Abu Dhabi community, but it will come later. It's the next step.
Thank you. Thank you, Fedwa. Thank you. Thank you. Bye-bye. Yes, yes, she came from far. Thank you. Thank you for sharing your story and getting in touch with me. Yeah, yeah, nice. And now, Sana. So I make it short, huh? Yeah. So we can enjoy the time together. Yeah. My name is Sana. How I will introduce myself? I will use the quote of Master Koksui. I don't know if you know him. It's a hugely inspiring guy in energy healing. So he used Engineer to say, also from yes, yeah. yes, a businessman, a lot of things. But he preferred to introduce himself as an energy healer. So he used to say that he is a good person trying to be a better person. So I like introducing myself the same way. I came from engineering background. I used to work as a program manager for 17 years. 4 years back, I decided to shake off some of my comfort zones, and I started studying coaching. I did energy healing programs, positive psychology as well, and I'm working today as an executive coach, mixing everything together. The engineering background, the life experiences, the coaching studies. I think what Jihan is trying to, I don't know from where I got it. What we are trying today to do by talking about the bias in leadership, I think it's about just to understand ourselves and how we should deploy ourselves in different circumstances. And if we are looking to change the bias, I think we should start by ourselves, be the change we want to see. And it's simple as that. It looks difficult. It's like we need really complex roadmap to do it. I think when you were sharing your experiences, it was just that you decide to be the change you want to see, and that's it. And then the universe just manifests, and then the universe will follow. So let's play. Thank you, Sana. She doesn't know that she will give testimony, so I'm welcoming her energy and and her beauty. So thank you. Question. We have a question for you now. Yeah. Before I invite you just to say hi to your neighbor or front of you. Hi. Yeah. Exact. Yeah. Or here. Or here. See and hi. Yeah. Yeah. I think it's about an inner circle, maybe. Yeah. Exact. On se met en cercle. Donc نعمل في دائرة. Who wants to that we speak in Arabic? Okay. In French. Okay. Okay. English only? Okay. 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 French and Arab. We will see it. So on se met en cercle. Okay. Voilà. And on pense نفكر في أشخاص. Donc on va penser à des personnes pas de la famille, donc pas de la famille, pas de notre famille, donc du travail, de l'école, des voisins. Et alors j'ai besoin de penser à 6 ou 10 personnes. Donc أفكر في 6 حتى إلى 10 أشخاص من الذين أتعامل معهم في الأسبوع كثيرا. Donc let's think. Alors next step, maybe one post-it by person. Yeah. لا فدوى يعني 6 يعني 6 to 10 yeah per person also. Yeah, you take 6 and yeah, and if you have a pen you write, for example, the first name, the first person in we have some pen, we have some
If you don't have pen, it should be 6, yeah, please do. And you can walk, you can just, yeah, walk, do. Je pense à 6 personnes, 10 personnes. Donc j'ai 6 post-it, j'ai 10 post-it. Et chaque post-it, je mets le nom de la personne à laquelle je pense. Et je les colle. On va demander l'autorisation de Mehdi. Est-ce qu'on peut coller les post-it sur le mur? C'est juste des post-it. Ben, comme ça, donc. Voilà. Je mets. Voilà, je pense à. Ben oui. Par exemple, oui, je mets. Par exemple, vous prenez donc une petite partie du mur et je mets mes 6 post-it, mes 10. Voilà, mes 6, mes 10. Il faut juste qu'ils ne soient pas de la famille. Ce ne sont pas des personnes de ma famille. Ouais, pas de la famille. Ils travaillent avec vous? Ok, bon. Ouais. Voilà. 6 personnes jusqu'à 10. Good. Yeah. Donc vous avez des... Ah, super. Donc, vous avez contacté sur Instagram? Great. Alors, prochaine étape. Alors, parmi ces personnes-là, regardez. En fait, on a adapté un peu l'exercice parce qu'il n'y avait pas de. Voilà. Alors, par rapport à ces personnes-là, qu'est-ce que vous avez de commun avec eux? What is common? Le genre, la langue, la religion, la race, l'éducation, la nationalité. Voilà, native language, ce qu'ils parlent. Par exemple, votre... Oui, bien sûr. Il y avait des feutres. Oui, ça peut être autre chose. Ouais, ça peut être autre chose. Il y avait des feutres. Voilà. Oui, il y a des feutres. C'est pas grave, prenez d'autres post-it. Prenez d'autres post-it. Si vous avez besoin de post-it pour écrire d'autres informations, n'hésitez pas. Take more post-it if you need to write, if you write bigger. I don't have. Là. Non. Là. This is private information for you. C'est-à-dire que ces informations, elles vous concernent. On ne va pas vous demander de partager. Vous allez partager ce que vous avez envie de partager. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes. All answers are right. There is no bad or correct or wrong answer. And those are your answers. You are or you will share what you want to share. So it's really personal. No, not really. No. En fait, c'est pour vous, ou juste pour identifier. OK.
par exemple, là, cette personne-là, ce qui est commun entre elle et moi, c'est la nationalité, c'est le langage maternel, peut-être c'est l'éducation. OK. Après, les personnes qui veulent partager, partagent. Les personnes qui ne veulent pas sont libres. You are free. The main things here is really to reflect with myself, everyone. We'll see. Mona, excellence. You are not excellent. Excellence is common, well. Okay. Okay. Reflection. What do you think about your result? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? Votre avis? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez écrit, des personnes qui sont proches de vous? Par exemple, si vous êtes une femme ou un homme, alors vous trouvez plus vous êtes plus à l'aise avec des femmes ou plutôt avec des hommes. Les personnes en qui vous avez confiance le plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Yes, if you want. My inner circle. Yeah. There's no common factors in terms of education or gender or nationality. I think it's more about same values. I have friends that are sharing excellence, positivity, fun, spirituality, drive, and dreaming. Dreaming. Yeah. Funny. And the nice about the exercise is that like you are creating your circle and then you are grabbing whatever you need Exactly. from the different trunk, let's say, or container. Please, exprimez-vous avec la langue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Express yourself with your native language. عبروا عن أنفسكم باللغة التي ترتاحون إليها. Please. D'accord. Tout d'abord, merci. Donc, moi, quand j'ai sélectionné les noms, c'était vraiment les noms qui me sont venus tout de suite. Donc, j'ai pris 3 hommes et 3 femmes. Donc, vraiment, ça m'est vraiment venu vraiment comme ça. Donc, la majorité des hommes, c'est des gens qui ont plutôt été un impact sur ma carrière professionnelle, qui m'ont supporté, qui m'ont, voilà, en fait, qui m'ont motivée. Et puis, pour les femmes, c'est à peu près pareil également, mais c'est plus du côté de ma nationalité. En fait, je suis d'origine du Togo. D'accord. Donc, la majorité des femmes sont quand même du nom du Togo. Et une personne que j'ai rencontrée récemment, ici à Dubaï, il y a à peu près 2 mois, mais avec elle, j'ai fait beaucoup plus de choses qu'avec des copines que j'aurais pas pu faire pendant des années. Donc, j'ai décidé de la mettre également sur le board, en fait. Donc, c'est un mélange de personnes du côté professionnel et côté nationalité. Sinon, éducation et âge, non. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Votre prénom? Mon prénom, c'est Christelle. Christelle. Merci Christelle. Merci pour le partage. Who's next? تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جد سعيدة بهذا اللقاء مع هؤلاء الناس وخاصة بهذا التمرين من أجل التعبير عن ما أحسه بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين كتبتهم. بالنسبة للنساء الثلاث فهن أقرب إلي من حيث العمل لأنهن عملن معي كثيرا وخضنا غمارا كثيرا من العمل وذكريات إلى غير ذلك. منهم صديقتي الأخيرة وهي كابنتي. نتقاسم الدراسة أيضا لأنني أجدد دراسة ولو بعد خروجي من العمل وبعد تقاعد نسبي. أردت أن أجدد أيضا دراسات أخرى فالتقيت بهذه الفتاة. هي أصغر من أبنائي ولكن هي صديقة لي وتقاسمني الدراسة الجامعية. إذن أيضا وضعت 3 أسماء للرجال
أول لأستاذي حاليا الذي أتابعه مع البحث، لأنه أعطاني كثيرا من الخطوط العريضة التي أمشي عليها، وأعطاني أيضا الأمل في نهاية إنهاء البحث الجامعي. وأيضا هذا صديق ابني، أعتبره كابني لأنه فقد أمه، وأيضا يعتبرني كأمه. وأيضا هناك الأخير ابن أختي الذي أيضا فقد أمه، وأكن له كثيرا من المحبة والحنان. إذن أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء بينكم. شكرا شكرا شكرا. كان أحييك على الأستاذة ناجية. C'est ma maman. Oui, c'est ma maman. Et Masha'Allah, alors elle est enseignante, elle a enseigné pendant, je sais pas, 40 ans, presque de. Elle était prof. Elle est aussi donc مرشدة دينية في المجلس الأعلى بالمغرب، ومع ذلك دخلت للجامعة. Alors elle a recommencé des études universitaires il y a 3 ans. Après une maladie, elle a eu un cancer de sein, donc c'est une vraie battante. D'ailleurs, Yasmine Karouani l'a invitée pour un entretien donc de femmes inspirantes au Maroc. Et elle m'inspire. Je dis, c'est mon premier coach. Je me rappelle le premier jour où je passais un entretien. Donc, moi, j'avais majoré ma promotion. J'étais major de promotion. Et malgré ça, j'étais parmi les derniers à trouver un travail. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, audit et contrôle de gestion, technique, finance et tout. Et elle m'a dit, mais viens toi là, comment tu passes ces entretiens là? Montre-moi, allez, on va faire un essai là. Elle m'a fait passer. Elle m'a dit, tu vas tu vas passer tes entretiens comme ça, tu regardes le sol, mais personne ne va te prendre, ma fille. Il faut les regarder droit dans les yeux. Je trouvais que j'oublierai jamais cela. Je la remercierai jamais assez. Et du coup, donc, machallah, elle fait beaucoup de travail dans les mosquées au Maroc, donc elle enseigne, etc. Donc, vraiment, bravo. Donc, et je la remercie beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Tahiyati. Merci beaucoup. Oustade Diana, allez-y. السلام عليكم. زينب خرفاتي إعلامية. اليوم رغم أنه اشتغلت سنوات طوال وطالما تكلمت باللغة العربية، اليوم غنخليوها باللهجة المغربية، أنه فرحا أننا مجتمعين يعني ما شاء الله بنساء رائدات في هذا في اللايف كوتشنج. وأنا جد سعيدة الصراحة بتواجدي معكم. الأشخاص اللي أنا اختارتهم، ممكن أول شخص حسن اللي هو زوج جيهان. صراحة هذا صديق عزيز تعرفت عليه في أمسية مغربية وهذا، وانقطع بيننا التواصل سبحان الله لين رجع. تواصلنا وهو كان السبب أنني نكون متواجدة حاليا. فهذا خلينا نرجعوا أن أي إنسان كي ربي سبحانه وتعالى كيوضعوا لنا في الطريق ديالنا لسبب أو لحكمة من الله عز وجل. طبعا له الشكر الجزيل فعلا أنه أنا تواجدت معاكم، يعني أنهل من معرفتكم. والشخص الثاني طبعا مديحة. أول مرة على فكرة لقاءنا كان اليوم، والسبب هنا هي سبب أنني جيت أنا الإكسبو. هي معرفة من زمان بس ما تلاقيناش، ما كانش اللقاء. فشكرا حبيبة ديالي. الله يخليك ليا. طبعا من بين الأشخاص الثانيين هناء، هذه زميلة إعلامية كتربطني معها تحديات غرفة الأخبار. الأيام اللي قضيناها يعني سواء سعيدة تعيسة، المهم كان ليها معزة بسميتو بقلبي.
ما تبقى من الأشخاص طبعا هم ناس كان لهم بصمة في حياتي، منهم يعني سواء اللي ساهم من قريب ولا من بعيد. وغنرجعوا تاني لأن أي إنسان ربك يوضعوا لك في الطريق ديالك إلا وكيكون له هدف وكيكون مسخر من الله أنه باش يؤدي رسالة معاك، يعاونك، ينصحك، يعني بزاف ديال الأمور. شكرا. Si vous permettez, je vais traduire. Shukran, merci. beaucoup, oui. Tout le monde parle français, je pense. Hein. Oui. Majoritairement, hein, c'est ça. On va peut-être rester sur le voilà, français. je vais traduire pour elle. En fait, ce que je retiens, d'après ce que j'ai retenu, c'est elle a noté des personnes c'est des amis qu'elle n'a pas vues depuis longtemps, mais avec lesquels elle a renoué contact. Et grâce à eux, grâce à elle, grâce à ces personnes-là, elle se trouve ici. Elle dit, c'est donc Allah, Dieu met des personnes sur ton chemin pour que tu puisses, voilà, soit aller de l'avant, soit avancer, soit donc en tous les cas, c'est pas fortuit. Il y a toujours un message derrière. Donc, voilà. Merci. Shukran, Ustada. Noël. Vous avez le micro, allez-y. Allez-y, je vous en prie. J'ai du mal avec un micro. Est-ce que je peux le faire sans le micro? Bien sûr. Parce que j'arrête pas de m'entendre et ça va être un calvaire pour moi. Je préfère le faire. L'astuce du micro, toujours il faut le mettre là. Voilà que ça s'entend. Ouais, ça, ici, ça c'est la technique de la télé. La télé. Non, les personnes qui ont de la télé, toujours là. Vous le mettez ici et comme ça là. D'accord. Ça Bon, je s'entend vais super essayer bien. comme ça. Mais Voilà. je m'entends, c'est un peu ennuyant, mais bon. Je préfère sur le micro, mais voilà, j'ai la voix. Donc, je m'appelle Ahlam et je suis sur. J'ai dû conduire d'Abu Dhabi pour venir. Wow, encore. Et je suis ici aussi grâce à Hassan, qui est un collègue au travail. Je travaille pour la Sorbonne sur Abu Dhabi. Et je suis vraiment contente d'être ici. Et c'est bien dommage que ce soit vers la fin d'Expo 2020, mais ça fait plaisir d'avoir eu un événement pareil. Et pour revenir à l'exercice, quand j'ai écrit les noms, je les ai mis là comme ça parce qu'ils me sont venus directement à l'esprit. Après, je vois le tableau et ça dit qu'est-ce que vous avez en commun? Et je me dis, tiens, j'ai pas vraiment grand-chose en commun avec ces personnes-là, ni la nationalité, ni l'âge plus ou moins, ni le gender, oui. Mais ça m'a fait apprécier le fait que je trouve aussi du confort vis-à-vis d'autres nationalités, pas nécessairement revenir vers son petit cercle pour se sentir chez soi. Donc voilà, c'est ce que l'exercice m'a Merci Ahlam. Merci, ravi de vous connaître. Marhaba. Merci, bravo. On l'applaudit. Passe Bon, j'y vais du coup. Avec micro ou sans micro? Bon, je m'appelle Fatoumata, je viens d'Abu Dhabi aussi. Donc, on aurait dû, la prochaine fois, on leur dit de mettre le pavillon marocain à Abu Dhabi, en fait. Voilà, c'est ça. Bon, je suis contente d'être là et de vous rencontrer tous aussi. Et par rapport à l'exercice, bon, j'avais commencé à écrire des noms des membres de ma famille et tout de suite, quand on a dit non, bon, j'ai recommencé. Et puis j'ai mis des noms au hasard. Et quand j'ai vu qu'il fallait mettre les points qu'on a en commun, on n'a pas forcément des points en commun, mais c'est des personnes dans ma vie, à chaque étape, qui ont joué un rôle important depuis le lycée. Et je me suis rendu compte que c'est à chaque étape vraiment, lycée, école de commerce, boulot. Et puis après le boulot aussi, bon, pas après le boulot, pendant la vie professionnelle, des gens que j'ai rencontrés également, avec qui je partage les mêmes valeurs et la personnalité aussi, la manière de voir les choses, la vie, et puis les passions, voyages, découvrir les autres cultures et gastronomie, beaucoup de choses. Donc, c'est ça, voilà. Merci beaucoup. Merci. Qui d'autre? Noël. Juste ce que j'ai... Quelle réflexion, hein?
Non. Je t'emprunte le micro. Alors, pour ma part, j'ai mis 6 prénoms. Rien ne les assemble, en fait. Mes personnes ressources, enfin, mon environnement, il est aussi éclectique que moi. Et du coup, il y a 6 nationalités différentes, bon, de genre, ça, voilà, mais des âges différents, des parcours différents, des métiers différents. Mais comme certaines d'entre vous avaient dit, ce sont pour moi non seulement des personnes, mais des lumières qui sont apparues dans ma vie à un moment où il a fallu que je les rencontre. Ce sont des personnes avec qui j'ai partagé quelque chose qui m'a marqué, qui me marque toujours, qui me marquera encore peut-être. Et ce sont, parmi ces personnes, il y a par exemple une personne dont je suis reconnaissante, et je crois que je le serai toute ma vie, parce qu'elle elle est arrivée comme une fée. Voilà, ma petite fille, elle a soigné ma fille à un moment, à un moment où toutes les deux, voilà, où je passais d'ailleurs mon examen de coaching à l'hôpital avec ma fille. Voilà, donc parmi ces personnes, il y a cette personne, elle la connaît, hein, Lilia. Donc voilà, donc pour moi, ce sont des personnes avec qui j'ai partagé des choses très importantes et avec qui je partage des valeurs, parce que sans les valeurs, ces lumières n'apparaissent pas dans notre vie. Voilà, sans ces valeurs communes. Donc c'est tout ce que je peux dire là-dessus. De rien. Alors, moi, en fait, c'est pareil. Je crois que je rejoins ce que tu disais. C'est un mélange, en fait, de tout. De différentes nationalités. Il y a des locaux aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans les Émirats. Donc, moi, j'aime bien qu'il puisse y avoir ce mélange. On doit s'adapter au pays dans lequel on est. Donc, d'autant plus que ce soit le Maroc ou la France, il y a des relations entre les différents pays qui sont très proches. Je ne parle même pas des conventions franco-émiriennes ou entre le Maroc, ce sont des choses de longue. Et on doit travailler tout ça. Donc oui, j'ai rajouté Jihan parce que c'est une belle rencontre, même si on ne se connaît pas depuis très longtemps. Mais pour moi, le cercle proche, bizarrement, quand je regarde, c'est professionnel, très professionnel. Ce sont des gens que j'apprécie, mais professionnels dans lesquels on apprend les uns des autres. Je n'aime pas trop cette notion de oui, c'est grâce à cette personne que j'ai. Non, pour moi, les gens qu'on a rencontrés dans notre vie nous ont apporté quelque chose sans arriver à un moment donné où on a pu échanger, où on a pu nous évoluer parce qu'on a échangé avec ces personnes-là. Ce n'est pas sa personne qui nous a fait évoluer. C'est nous qui avons évolué parce qu'on a échangé avec la personne au bon moment, dans un sens ou dans un autre. Hein. On a aussi rencontré des personnes où dès qu'on les a vues, on a dit « Astaghfirullah, Inch'Allah, j'aurais jamais dû voir cette personne de ma vie, Allah yassar ». Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des gens qu'on a rencontrés, mais qui nous ont appris une leçon. On a pris cher, c'est pas grave, mais on a compris que derrière, on n'allait pas recommencer parce que c'est une leçon. Parce qu'on a appris, on a grandi, on a appris à se méfier, on a appris à avancer de manière différente. Donc dans les deux cas, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, ce sont pour moi des expériences et non pas ces personnes qui ont rajouté qui ont fait que nous avons changé. Nous avons changé parce qu'on a rencontré ces personnes-là et pas l'inverse, parce que personne ne change personne. C'est plus dans l'échange qu'on va avoir et dans les expériences qu'on va avoir ensemble qui vont faire qu'on va évoluer. Donc c'est pour ça que moi j'appuie vraiment sur cette notion que c'est pas la personne que je vais rencontrer qui va me changer, c'est parce que moi j'ai décidé de changer, parce que l'écho, l'échange, le coaching, vos expériences vont m'apprendre effectivement à évoluer de manière différente et parce que je l'aurais décidé. Autrement, je n'avancerai pas. Vous ne changerez jamais quelqu'un s'il n'a pas envie de changer, hein, quoi qu'il arrive. Donc merci pour tout et voilà. Merci beaucoup Nawel, merci beaucoup. Elle veut pas. غنهضروها هذيك. Speak in English, okay? In English is fine? Okay. So my name is Madiha. I've been in Dubai for 16 years. It's a very long time. The people I mentioned 2 people from my family. Sorry,
because we are working together. We cannot say no. And if you can see, I put 50% male. I didn't notice, but they are the people who I work with, my friends as well. And they changed a lot in my life. That's what I can say about these people since childhood till today. And that's it. Le but de l'exercice, on est en train de parler de leadership féminin, hein, de leadership surtout. Et là, sur ce point-là, cet exercice-là, c'est par rapport aux biais. Alors, les biais tels que donc, classés donc, aujourd'hui par les Nations Unies, il y en a 6. On a celui qu'on a vu, donc il y a likability bias, performance, maternal bias, intersectionality, affinity et attribution bias. Celui-là, l'exercice là, c'est pour l'affinity. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais... Alors déjà, le biais, c'est quoi? Un biais, ça veut dire c'est un jugement. C'est un jugement qui est basé sur هو التحيز. غنتحيز لشي حد اللي بحالي بحالو وهذيك مرة بحالي ولا مغربية ديالي ولا تهضر بالعربية ولا افريكان ديالي et du coup je vais chercher quelques personnes avec lesquelles j'ai plus d'affinité. Inconsciemment. Alors les biais sont inconscients jusqu'au jour où on fait des exercices pareils et on les pointe et on met le doigt sur quelque chose. C'est un exercice qui continue toute la vie parce qu'ils sont tellement subtils et ça rentre dans notre éducation, dans notre culture, dans notre façon de nos expériences de vie. Aujourd'hui, si en arrivant, je mets là 1 heure, ben, je vais me dire à Expo, attention, là, il faut 1 heure pour arriver à Expo. C'est normal parce que j'ai développé un biais sur la base de mon expérience que je viens de vivre aujourd'hui. Donc cet exercice, on va le faire et le refaire, on se challenge. En tous les cas, nous, en tant que coach, même si on ne va jamais arrêter de dire, OK, ouais, vous me donnez un feedback parce que je pense que ça fait trop longtemps que je fais la même chose tous les jours. Donc là, l'exercice est pour dire, OK, je veux changer, je veux aller de l'avant, je prends conscience de quoi? شنو نوعيت باي معلومه هذا التمرين هذا عطاها لي هنايا شنو الحوايج اللي كنديرهم ديما حيت الا بغيت نتغير بغيت التغير شنو هو لو شونجمون ça veut dire quoi c'est de changer d'un point A vers un point B et le point B il est nouveau et donc le changement ça veut dire c'est un nouveau résultat dans ma vie ou une nouvelle situation. Pour y arriver, il faut que je change le processus. يعني إلا بغيت نحقق هذاك الهدف اللي هو مغاير على حياتي ديال ديما تنغير شي حاجة في التعامل ديالي في شخصيتي سورتو في الكومبورتمون يعني في البيهيفير في التصرفات اللي كنديرها شنو اللي غادي نغير باش نوصل لهاد الخدمة هاد الدراسة هاد لو كليون هاد ماشي غير ولا بدا نكون في leadership position. Même en tant que maman, je suis maman, qu'est-ce que je veux changer dans mon éducation? En tant qu'épouse, qu'est-ce que je veux changer dans ma relation avec mon mari? En tant qu'amie, qu'est-ce que je vais changer? Si aujourd'hui je me dis, oui, moi j'aime bien le fan et tout, pour l'exemple de Sané qui est à côté de moi, bah, du coup elle aime bien le fan, bah, super, comment elle peut trouver d'autres amis avec lesquels elle va partager les mêmes valeurs, va s'amuser et elle va être plus créative. Parce que ça la ressource et ça l'inspire. Et du coup, ça va amener, parce qu'on va faire un plan d'action par la suite. OK, ben je fais quoi comme plan d'action? Je vais peut-être aller m'inscrire dans des clubs, des réseaux d'entrepreneurs. C'est pour ça que moi, j'ai rejoint le groupe des entrepreneurs à Abu Dhabi. C'est parce que je partage les mêmes valeurs et je me sens super bien avec eux et je rigole et on travaille. Et ça me fait sortir... En fait, à chaque fois que je vais me retrouver dans un cercle réduit, comment je fais pour sortir de cercle? Voilà. Pour être plus... Et par moments, c'est pas facile. Donc, c'est pour dépasser ce... Et après, les autres biais, ils sont intéressants à voir si vous êtes des managers, si vous gérez des équipes, si vous recrutez. Aujourd'hui, ce module-là, on le fait pour les recruteurs, pour les équipes des RH, parce que c'est tellement subtil qu'on ne s'en rend pas compte. Le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, les 38%, le 38%, c'est dans le pool des personnes qui viennent vers moi. Le reste, ils ne sont même pas venus.
Ils sont restés soit à la maison, soit non, je ne vais pas trouver, etc. Non, ça veut dire que soyons vigilants par rapport à cela. Et je veux dire, je ne vais pas prendre non pour une réponse. Il m'a dit non, merci, qu'est-ce que je peux changer pour que vous acceptiez? Et c'est OK. Un non ne va pas vous amputer un bras, c'est OK. Donc pourquoi le coaching en fait? Pourquoi on parle du coaching? Parce que ça va développer ces compétences-là, d'aller de l'avant. Mais non, mais il m'a dit non, non, c'est bon, non, Chouma, on a les tabous là, l'ego, bien l'ego. Non, 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 ils ne veulent pas de moi, je ne sais pas. Alors, si vous êtes, dans tous les cas, si vous voulez, vous cherchez un boulot, là vous êtes entrepreneur, quand on dit donc c'est vraiment développer ces compétences-là de oser, d'aller de l'avant et tout. Et pas que, comme je l'ai dit, moi j'insiste vraiment, c'est dans la vie en tant que maman, aussi en tant qu'épouse. Et alors juste pour les gens, alors le coaching, c'est pas du conseil, c'est pas de la thérapie, c'est pas de quoi d'autre, c'est pas du mentoring, c'est pas du tout ça, mais c'est de la co-construction de solutions en fonction de la ressource de la personne qui est en face. Et c'est parce qu'on entend coaching à toutes les sauces, c'est pour ça que je tenais quand même à l'insérer là, quelque part, là, pour dire, ok. C'est de l'empowerment, c'est-à-dire on va trouver ce potentiel dans chacune et chacun des personnes. Oui. C'est important, je pense, de le dire, parce qu'il y a énormément de gens qui se lèvent un matin et qui décident d'être coachs. Alors il y en a beaucoup ici aussi dans les Émirats et qui veulent, attention, parce que c'est dangereux, qui veulent accompagner des gens sur le côté professionnel. Il y en a qui existent, qui ne sont pas certifiés, qui le font comme ça, comme on se lève un matin, on décide d'être pâtissier, il faut apprendre, je veux dire. Et c'est important, je pense, de bien appuyer sur le fait que, oui, il y a des professionnels qui, eux, quand même, c'est un métier, c'est pas... Oui, c'est une formation sérieuse de plusieurs années, c'est de la pratique, c'est de l'investissement, elle a bien noté, donc c'est des examens, c'est beaucoup de choses. C'est pour ça que la première chose à voir si vous voulez vous faire coacher, c'est chercher si la personne est certifiée ou pas. Je pense que c'est important qu'on puisse le dire. Est-ce qu'il y a des gens effectivement qui se disent bon bah je m'entends coach, j'y vais, est-ce que je suis en confiance? Non, je suis en confiance là, ou parce que je sais donner des conseils et ça c'est pire. Oh, ouais. Parce que je sais donner des conseils à quelqu'un et ça a marché, donc ça doit marcher pour tout le monde. Et c'est vraiment la pire chose qu'on puisse faire. Merci beaucoup. Et là, c'est vraiment important là alors pour le leadership là, ça serait hyper intéressant que chacune, parce qu'on est en marche de 8 mars, que chacune développe ça. Alors le leadership, comme je l'ai dit, même avec les copines, pour les croyances, pour dépasser les croyances limitantes. La croyance qui dit je suis assez bonne pour préparer les rapports, etc. Mais c'est l'autre qui va présenter, prendre la nomination. Je suis bonne à aller pas pour pitcher, je vais envoyer quelqu'un d'autre pour pitcher. Donc là, le leadership, c'est vraiment inspirer, donner cette force, pas comme nos grandes héroïnes. Donc chacune est héroïne dans sa vie de tous les jours. Et je vous invite vraiment à... Il y a un petit exercice, c'est le cadeau de la fin, pour comprendre mon billet, comme je l'ai dit. Chacune de nous, elle a des billets à elle, lesquels qui lui jouent des tours. Par moment, à la fin d'une rencontre, je me dis « Ah mince, j'ai raté, j'ai pas dit ça, parce que... Pour quelle raison je n'ai pas dit ?» Et interrompre ces billets, et surtout, be your authentic, d'être mon vrai soi. Elle a dit aussi d'être vraiment et d'être à l'aise avec ça. Et du coup, pour la fin, le petit exercice pour chacun, c'est de noter cet exercice, de le ramener sur votre post-it et gardez-le avec vous. Je prends conscience de quel billet et j'ai un billet contre quoi. Parce que je considère, par exemple, j'ai un billet, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, c'était, il faut être parfaite, voilà, les 10 sur 10, sinon je vais rater l'entretien avec les clients. Non, c'est un billet que j'ai ramené ici. Non, c'est très compétitif, il faut que votre travail soit très, très bien, etc., sinon vous n'allez pas avoir les marchés, etc. Non, ça, c'est un billet, non. Vous savez, lâche prise, ça, on l'appelle le billet du soi parfait. Et ça me joue des tours.
du coup, je me retrouve là, ouais, عرفتي ما غنمشيش لعند هذاك الناس ديك la présentation, je vais refuser même dès que le client, je vais pas le challenger parce que j'ai pas la présentation hyper parfaite, la photo, le cadre. Ça, c'est, je m'en rends compte et je me challenge par rapport à ça. Donc, ça serait intéressant que chacune de nous, de chacun même les hommes qui sont avec nous, quel est mon biais, parce que je crois que sans les hommes, les femmes ne pourront pas atteindre des résultats. Nous sommes X et Y, donc 50-50, yin et yang. Et voilà. Et voilà. Non, ça. Qu'est-ce que je m'engage? Je m'engage sur quoi? Pour mon propre bien-être. Je vais m'engager sur quoi? Ça, c'est question pour tout le monde et ça va être la réponse du départ. Parce que je pense qu'il est déjà 18h. Sinon, Mehdi va nous virer. Il a déjà un autre go. C'est bon, on a bientôt fini. Alors, je m'engage sur quoi pour prendre soin de moi? أعاهد نفسي على ماذا لكي أسير قدما ولكي prendre soin أهتم بنفسي. Voilà. Oui, viens. Oui, tu peux venir. Tu es notre grande championne. Tu veux venir à côté de maman? Bah oui. Notre jeune femme leader. Bravo عليك ليليا. متشرفين أنك حاضرة معنا. Nous sommes enchantés de ta présence. Voilà. Okay. Tu veux dire un mot? Bravo. Tu veux dire un mot, Lilia? Ok. Oui. On a switché au français, Lilia, donc vas-y. Merci beaucoup. Ok. Donc, je m'engage sur quoi pour prendre soin de moi? Yes. Okay. My big bias. So, my big bias is I keep myself busy. On parle en français? Comme tu veux. Up to me. I switch and everything. So, I'm a hero, superhero on keeping myself busy. قاعدة مشغولة. And I developed this bias to avoid empty space so I can work on my book. And it has been now for 3 years. Champion, you will not find even a slot of time available. So yeah, I'm engaging on pose. Wow. Yeah, like, at least once a week to try to figure out and work on my book. Je ne suis pas sûre de prendre la bonne résolution parce que comme je développe mon activité, donc je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à travailler les week-ends et je vais continuer à avancer parce que quand on commence son activité, d'autant plus que quand on travaille pour soi-même, 100%, pas d'autant plus qu'ici dans les Émirats, là j'ai la chance d'être à 100% propriétaire de ma boîte, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est travailler plus, faire plus, pour vraiment faire en sorte que ça se développe. Et c'est comme tout, une fois que la base elle est bien, bon bah après. Donc j'essaierai j'ai le même problème que toi, quand c'est d'avoir ce côté perfection. Il faut que tout soit parfait, que tout soit carré. Moi je n'endors pas la nuit, c'est quand je ferme les yeux, j'ai déjà fait le programme de la semaine. J'ai déjà calculé, demain la réunion ça va être à gauche, à droite, comme ça, je vais faire ci, il faut que je prépare ça. Et je ne dors pas, quand je me lève le matin, j'ai l'impression d'avoir bossé toute la nuit. Donc ça, je partage parfaitement parce que je sais ce que c'est. Et donc pareil, j'ai lâché un peu parce qu'il ne faut pas oublier que notre santé, elle est là aussi derrière. Donc voilà, mais pas encore de bonnes résolutions. This period, I'm committing myself to work like 24 hours to reach the goal I want, so I can have a very long break after the COVID. So pray for us. This is the thing. Thank you.
أعاهد نفسي إن شاء الله على تجديد ثقتي بنفسي وإحياء التحدي داخلي مجدداً كي يرجع صوتي مجدداً ويصدح عالياً في سماء الإعلام العربي إن شاء الله. À côté de ça, quoi que je dise, ça sera naze. Hein. Je pense que pour moi, ça serait plutôt de ne pas trop attendre, plutôt de lâcher prise au lieu de... parce que d'habitude, je m'engage à avoir une vision avec un achèvement vers la fin au lieu de commencer. Il faut que je visionne la chose avant de commencer, de savoir et s'il y a ça, j'aurai plan B, s'il y a ça, j'aurai plan C, etc., etc. Donc je m'engage à faire du mieux pour... commencer sans plus ou moins savoir où est-ce que je vais atterrir par la suite. Voilà. Alors pour moi, je dirais que ce sera stop overthinking, si je peux le dire comme ça. Quand elle a dit tout à l'heure, elle pensait à ce qu'elle allait faire le lendemain. Je fais pareil. Je termine ma journée, je pense à tous les emails auxquels je n'ai pas répondu et que je dois rattraper très tôt le matin pour commencer ma journée. Donc à chaque fois, je me dis, il faut que je me lève très tôt, que je commence ma journée pour que je puisse finir assez tôt. Et je finis jamais assez tôt et ça devient une spirale, on va dire. Donc je dirais, ce sera prendre du temps pour moi, pour mieux me recentrer parce que c'est important pour pouvoir s'organiser et voir atteindre ses objectifs. Parce que quand on reste dans une certaine routine, à la longue, on le sent énergiquement, on se sent faible à un moment donné. Donc il y a beaucoup d'idées qui ont déjà été émises. Donc il y a aussi ce côté où j'ai tellement envie de faire bien les choses que je commence pas en fait. Donc il y a beaucoup de trucs que les gens voient à l'extérieur mais que moi-même je ne vois pas. Donc déjà prendre ce temps pour me dire s'ils arrivent à le voir, il faut que je le voie, mais c'est moi parce que at the end of the day, it's me, it's my life. Et puis je fais aussi beaucoup de choses pour les autres, mais pas beaucoup de choses pour moi. Voilà. Donc il faudrait que je commence aussi à voilà. Et comme je fais pour les autres, ils se disent ben elle peut le faire vu qu'elle fait pour nous, donc pour elle c'est bon. Mais non. Moi, je reste un peu sur le bas-côté et puis voilà quoi. Donc vraiment me dire, voilà, il faut que ce soit moi. Voilà, merci. شكرا من جديد. أنا فخورة بالنساء اللواتي يحضرن وأيضا على الأكثر بالمرأة المغربية نظرا إلى هذه المميزات التي رأيت اليوم. Comme قالت جيهان, j'essaierai de n'être pas toujours parfaite. دائما أحاول، إذن سأحاول أن أكون كما أنا وأن أصل إلى هدفي وأن أحصل على النتائج الجيدة، وأيضا أحسن شيء سيجعلني فرحة أرجع إلى الفن، إلى الرسم الذي كنت أحبه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من بين الأهداف. نعم. D'accord, je ne veux pas faire le concret, les portraits, mais Inch'Allah, l'abstrait, l'écriture, tout ça. Inch'Allah. Alors, moi j'avais deux drivers, enfin voilà, les pilotes automatiques, c'était le Sois Parfaite, c'était en numéro 1 et j'ai réussi en fait, je voulais juste vous dire que j'ai réussi à le faire, donc vous pouvez aussi parce que j'étais la championne du Sois Parfaite. Alors aujourd'hui je cherche à être juste la meilleure version de moi-même. Je cherche l'excellence, hein, ça ne veut pas dire que je reste sur mes acquis, je cherche l'excellence mais je ne cherche plus la perfection. Par contre, j'aimerais encore continuer de travailler sur un autre driver qui est le faire plaisir à l'autre.
Et là encore, je reviens de très loin. Mais j'ai encore un long chemin à parcourir et ça c'est mon engagement vis-à-vis de moi-même en votre présence dès aujourd'hui. C'est vraiment de m'engager à me faire plaisir et évidemment faire plaisir à l'autre, mais quand c'est possible, quand ce n'est pas au détriment de moi. Donc Christelle, on est deux. Merci Géal. Merci. Et Lilia, un mot? Petit mot là. Bah, vas-y, dis-le, c'est important. Tu es la nouvelle génération, là. Tu es notre rêve. Non? Ok, d'accord. Alors, oui, une prochaine fois. En tous les cas, merci pour ta présence, Lilia. Alors, moi, je prends conscience, voilà, c'est encore lâcher prise. Je pensais l'avoir fait, mais encore, je vais le faire davantage. Lâche prise. Tout va très bien se passer, ça va bien se passer. Mon business aussi va se développer et c'est OK. Et je suis très heureuse d'avoir été aujourd'hui ensemble et d'avoir fait ce bout de chemin avec vous, avec moi-même. Et c'est alhamdoulilah. Alhamdoulilah alladhi bi fadlihi tatimmu salihat. Et sur ce, le fan, alors on va juste crier, hurler, rigoler, tous ensemble. Ouais, on met de la musique et on va danser. Et elle m'a dit avant qu'il nous vire.